করতে হবে, কে বলতে পারবে ও বলার আগে? না, নিউ বিজনেসেস পেইড। ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট যে আমি 5টা করবো, 15টা মিস করবে। এর মধ্যে তোমার চাচা, বাবা, ভাই, বোন সবাই অলরেডি বলা শুরু করবে, ব্যবসা করে, মিস করে, কি জানি করে, বারবার ধরা খায়, ওই পার্টনারশিপ করছিস, পুঁজি কই, there's a lot of things. Do you have the guts to just stand on all those things? Can you really? I couldn't still. আমি তোমাদের এত কথা বলি, you say I'm a motivation speaker, I go to these places and everything. I haven't done any business myself. I mean, I work for a lot of people, a lot of big businesses, but I haven't had, so it's kind of tough. I'm not going to give you a rosy picture. It's tough, but you should try. Our economy is ready. অমিতাভ দা বলছিল যে ইভেন যদি শুটিংস করে খাবার দাও না, দ্য কোয়েশ্চেন, উই ক্লাসিফাই ওয়ার্ক ইন বাংলাদেশ। এই কাজটা ভালো, এই কাজটা অসম্মানজনক। আমাদের এই এশিয়ান এই সাইডের কালচারে কাজের সাথে জীবিকার সাথে সম্মানকে মিক্স করা হয়, হুইচ ইজ ভেরি ফানি। জীবিকার সাথে সম্মানকে আমরা এইখানেও কিন্তু করছি, যে ছিল আমাকে একটু করে পানি এনে দিব, দূর থেকে বলবো মনে হয় ভলান্টিয়ার, পানিটা এনে দেয়, তোমার মাথায় এইটা আসবে। There are a lot of cultures where people do not classify this thing. এই জিনিসটা নাই, ও বুঝেই না। I'll give you an example. ডিসকভারিতে এরকম দেখছিলাম, ওই পুরো মেগা ফ্যাক্টরি দেখাচ্ছে, লাস্টে সবার সাক্ষাৎকার নিচ্ছে, চিফ ইঞ্জিনিয়ার, চিফ ডিজাইনার, এভরিথিং। দ্য লাস্ট গাই হচ্ছে লোড করে, ওই যে বাংলাদেশের ভাষায় কি বলে, কুলি লেবার, nice handsome like this, my friend here like John, that kind of handsome. John, can you stand up and show them? Yes, can you just come on, stand up, man. Just look at them. So this guy was like him, very handsome. If you can applause for John. So please sit down. So that guy was built up and everything. So he goes, the cameraman goes, so what's your job? Hey dude, I take the packs and I put it in the truck. So do you like it? Do you like your job? Yeah man, it's so cool. You know, I don't have, after office I don't have to exercise. My job is exercise. So he's not even thinking যে আমি একটা বাক্স তুলে I keep it somewhere else. So there are a lot of, আমাদের দেশে তো প্রচুর ক্লাসিফাই করি। How many of you বিজনেসে যাওয়ার প্রথম শর্ত হচ্ছে you have to forget কাজের সাথে সম্মানের কোনো রিলেশনশিপ নেই। How many of you can do that? অনেক কষ্টে হাত তুলতেছে, না ভাইয়া আপনি কি বলতেছেন, মুরগির ফার্ম করবো, ঠিক আছে, আমি মুরগির তলার থেকে ডিম বাইর করবো না, I'll have employees, laborers doing that. The first thing, ladies and gentlemen, আমি প্রসেস নিয়ে বলেছি, why নিয়ে বলেছি, now you have to let go of this thing, classifying your job, honor, এটা কেন করবো, কে কি বলছে, these are the things you need to forget. So now coming back, investing on yourself. What businesses look for? For example, I'm working, there is an announcement which I will make definitely. A lot of you know I have recently left my earlier organization. I've teamed up with another amazing organization which I'm gonna actually announce in 15 to 20 minutes time. So how many of you are really sure that you have enough skill? Are you recording, brother, over there, the phone guy? Are you recording? Yeah, at the very beginning I said don't record. Don't do that. See, that's a very simple instruction I say. So don't record, he's recording. And তাও কি করছে, ইনোভেশন করতে ভুলে গেছে, ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বালায় রাখছে। Come on, if you cannot cheat properly. The ফ্ল্যাশটা আমার চোখে আমি খেয়াল করি বারবার লাগতেছে আমার, আমি বললাম এখানে একটা লাইট এখানে লাগে কেন, হ্যাঁ আমি দেখা, and then he's like flashlight দিয়ে সেখানে মানা করছে, আমি ভিডিও করতেছি। So don't do that, that's not innovation, that's suicide. Okay, so moving on, ladies and gentlemen, on yourself. How many of you think you have good skills to become a businessman? How many businessmen's life you know? How many of you know? You. Don't wait for a microphone, shout. Names? I said names. I know the Partex Group chairman, there is no name in it. Then pause. You need to be faster, smarter. I'm already the assess করে ফেলছি. Life is too harsh. I have already assessed him because I said names, he's giving me sentences without any pronoun or noun. Right? Names. You're going to talk about Mr. Hashem? Yeah, Mr. Hashem, Mr. Kashem, and the one I heard earlier in this session is Sabur Khan. But you heard earlier, how do you know his full life? I know that I saw him earlier, but I know him that from earlier. Right. Okay, sit down. My request to all of you, আমরা বাইরের অনেক স্টোরি জানি, I want you to study our entrepreneurs.
বাংলাদেশের প্রাণের উনি কেমনে বনরুটি দিয়ে ব্যবসা করে 200 কোটি টাকা বানাইছেন। হোয়াট ইজ দ্যাট ইনোভেশন হ্যাপেন্ড হিয়ার? তোমরা খেয়াল করেছো অল টাইম নামে একটা ব্র্যান্ড আছে, কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। আমি একটা জিনিস খেয়াল করলাম হঠাৎ করে, যে আমরা টঙে যাই, আই এম এ টং লাভার মাইসেলফ। আমি যদি পরপর 2 দিন 5 স্টারে যাই, আই মেক শিওর আমার গা চুলকায়, টং কোথায়, আমাকে টঙে বসে একটু খাইতে হবে। I don't feel, I need to balance it out because I'm from the tongs, so I have to go to the tongs to feel myself. So ওরা গেল, গিয়ে দেখলো বেনসন এন্ড হেজেস অন্য থেকে ভালো জিনিস, মানে সরি, টোবাকো খাওয়ার জন্য লোকজন, মাই অ্যাপোলজিস ফর দ্য অ্যাডজেক্টিভ আই জাস্ট ইউজড, আনইনটেনশনাল। সো পিপল গো দেয়ার, আমাদের একজন যাচ্ছে ভালো বেতনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্মচারী, ভালো বেতনের লোকও যাচ্ছে ওখানে, একটা পার্টিকুলার প্রোডাক্ট কিনতেছে, বাকিটা কিনতেছে না, which is biscuit, cakes and everything. They are not buying it, but he's going to the same spot, they are not buying it. Why? They ask why. ওটা প্যাকেট করা না, মাছি উঠতেছে, আই এম নট শিওর এটা কোথা থেকে বানাইছে। সিম্পল, প্যাকেট করে দিল, কয়েকশো কোটি টাকার ব্যবসা হয়ে গেল। It was there, it was lying there. You go out any tong, এখান থেকে বের হয়ে কিআইবি থেকে বের হয়ে বাম দিকে 2টা টং আছে এই মুহূর্তে, ওটা নিচে একটা ভবগুরু লোকও বসে আছে, আমি দেখছি একটু 28 বছর বয়সের একটা লোকও বসে আছে। You go, you look at this whole portfolio. এই জায়গাটা 25% রাখছে চায়ের জন্য, 25% রাখছে যে মেন্টোস টেন্টোস এগুলোর জন্য, এই 25% রাখছে টোবাকোর জন্য, এইটুকু রাখছে লিফ, ওই যে পানের জন্য, রাইট? আর বোতলগুলোর মধ্যে থাকে করে ঝোলানো থাকে কেকস এন্ড এভরিথিং। সো ইটস হিজ পোর্টফোলিও। বুঝছো, এটার ব্যবসা পুরাটা। কোনটাকে পাত্তা বেশি দিবে, যেটার থেকে টাকা বেশি রোল করে। এটা মেন্টোস হইলে একটু, মেন্টোস বলে একটু স্লো চলে, দেখবে মেন্টোস চাইলে একটু স্লো। আচ্ছা, এটা দেন, আমি কোনটা বলতে পারতেছি না। হ্যাঁ, না না না, হ্যাঁ একটা পান খারাপ দাঁড়া। হ্যাঁ, so you'll understand, they analyzed the whole thing and they saw this guy who is spending more here, if I just wrap it up and tell that this is pure, and they'll buy it, and it became 100 crore to 200 crore taka industry, ladies and gentlemen. Simple innovation started from why. Okay, so you need to understand also that. So now coming back to skill yourself up, এই যে আমি এতগুলো কথা বলতেছি, কয়েকজন অলরেডি ঘাড় বাঁকা করে find out each and everybody and talk about the process. Now coming back, the one thing that I find or often lack when I meet young people or wherever, entrepreneurs or whoever, is that the reference point. Reference point আমি কি বোঝার চেষ্টা করছি, আমি এখন যখন কথা বলছি, যে তোমাদের সামনে কথা বলার আগে আমি হয়তো 10টা বই, আমার 5 থেকে 6টা জবের পোর্টফোলিও, তারপরে আমি যাদের সাথে মিশি, যাদের সাথে চলি, অল অফ দ্য পিপলের কম্বাইন্ড নলেজ ইন্টারাকশনের একটা আউটকাম আমি এখানে দিচ্ছি, রাইট? ইউ নিড টু আস্ক, আমি কাদের সাথে মিশি, আমি কয়টা শহর দেখেছি, আমি কয়টা বিজনেস সম্বন্ধে আলাপ করেছি, হাউ মেনি বুকস আই হ্যাভ রেড, because otherwise if you say something, if you plan something, that's going to be biased. Now you have to really ask yourself, what is my reference point? আমার রেফারেন্স পয়েন্ট কি শুধুমাত্র, আমি ব্রাউনবাড়িয়ার, ফর এক্সাম্পল মাই হোম টাউন, আমার রেফারেন্স কি শুধুমাত্র ব্রাউনবাড়িয়ার সরকারি কলেজ বা ব্রাউনবাড়িয়া এইটুক? দেন মাই থট প্রসেস, চিন্তা ভাবনা, বিজনেস ইনোভেশন ওইটুক জিওগ্রাফিক এরিয়াতে থাকবে। Now you need to really bump up your whole reference point geographically. How? You really need to understand what's trendy hip in Bangkok, what's trendy hip in Amsterdam, what's happening in New York. You have to really geographically, you need to understand the whole thing. How small businesses run in New York, how these food courts in Amsterdam is working. Then you can plan that, okay, now I can bring a little bit of innovation in so and so, so and so. আমি রাজশাহীতে কয়েকদিন আগে একটা কাজে গিয়েছিলাম, ওখানে রাজ্জাকির নামে একটা হোটেল আছে, ইটস আবাসিক এলাকার মধ্যে, খুব সুন্দর ছিমছাম, ইটস নাইস। আই ওয়েন্ট ফর এ জব, 6:30 দিকে, it was very quiet and calm, it reminded me, I felt very, peaceful. Sometimes you feel, আমি হাঁটতে বের হয়ে দেখি সুন্দর একটা কার্ট, ফুড কোর্ট, মানে ফুড কার্ট ওখানে ঘুরে দাঁড়ায় আছে, আমি গেলাম, আমার থেকে 50 গুণ হ্যান্ডসাম 2টা ছেলে, আমি দেখে তো বললাম, আচ্ছা, ইফ দে আর মেকিং দ্য ফুড, কিভাবে এখন কিভাবে হয়, এখানে কিভাবে হয়, ওখানে কিভাবে হয়, once you know all these things, only then you can become an innovator. Now moving on, last couple of points I just like to highlight. There are very basic couple of skills that we don't find among a lot of people. Number one basic skill, as I said, reference point, other things. How many of you speak multiple language? Strongly. Raise hands. Multiple language, very strong, fluent, bindas. I just used another word, it's probably a neighboring country word, I love that also.
হাত উঠতেছে না। So should I continue? How can you become a businessman in this open economy, flat? The world is flat. How can you actually work if you don't have multiple language efficiency? How can you do that? এই যে কেউ এখন বুঝা ভাইয়া চলবে যেমনি আছে অমনি চলবে, চাইনিজরা তো চাইনিজ বলে করে ফেলছে। No, do not bring that reference point. You read, these are very basic. You have to have multiple language capacity. Now, then how many of you have really good computing skills? একজন সাদা শার্ট, ও আর ওর টেনশন, ওর ভাষা উদাস হয়ে গেছে মনে হয়। তুমি রেফারেন্স পয়েন্টের কষ্টে উদাস হয়ে গেছো ভাই। এই যে মাঝখানে সাদা শার্ট, হ্যাঁ উদাস হয়ে ওইদিকে দেখি নাকি they are pretty volunteers. He's like রেফারেন্স পয়েন্ট, ভাষাও জানি না, কম্পিউটিং স্কুলে জানি না, ব্যবসা কি করবো, করতে পারবা। But what I'm saying, innovation, business, এগুলো করতে there are some basic skills you need. এগুলো আমরা অনেকবার বলেছি, অনেকবার বলছি। One thing shows that you guys are here coming Saturday, এত লোকের মাঝখানে এসে শোনার চেষ্টা করছো চুপচাপ, কেউ এখানে নাচতেছে না, তারপর সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনতেছে। It proves that you guys are little different. আর এই লিটল ডিফারেন্সটাকে আর এইখানে যে 3 ঘন্টা টাইম কাটিয়েছো না, you need to multiply that by 100 times. There is a saying, if you do not spend 10,000 hours on a particular subject, you cannot claim that you're an expert or you know anything about that subject. How many hours you have spent on your মুরগির ব্যবসা? Seriously? How many? আমি ভাইয়া ফ্রিল্যান্সিং করব, কত ঘন্টা টাইম কাটিয়েছো? So let's forget emotion. Let's come to numbers, pure. আজকে ক্যালকুলেটর নিবা, আমি কি মাল্টিপল ভাষা জানি কয়টা? 1.5। মাতৃভাষা জানি আর পাশের দেশের কিছু ভাষা সিনেমা দেখে শিখছি, রাইট? আমার রেফারেন্স পয়েন্ট কি? শুধুমাত্র বর্তমান এবং গত 2 বছর আমাদের এলাকায় যা হয়েছে এটার উপর বেস করে আমি সিদ্ধান্ত নিই, আর কিছু জানি না। আচ্ছা, আমি আর কি জানি? এইভাবে আমি কয়টার সময় দেশের কয়জন ব্যবসায়ীর জীবনী জানি না। ব্যাংক থেকে কোন ব্যাংক লোন দেয়, কি দেয়, কেমনে দেয়, এগুলো কি জানি না। আচ্ছা, আমি যখন টিভি চ্যানেল দেখি তখন কি আসতে যখন কেউ থাকে না, আমি কি সাউথ ইন্ডিয়ান দেখা শুরু করি নাকি এখনো বিজনেস চ্যানেলই দেখি? তোমার গোপন সময় একলা, the way you talk to yourself, the things you consume, the things you do defines who you are. So আমার ভালো ভাইয়া, হ্যাঁ বুঝছি, নো আর ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেট, এই শেয়ার মার্কেট দরকার না, আমি একটু গান দেখি। So ladies and gentlemen, things are very easy, things are very tough. এখানে অমিতাভ দা কথা বলছিল, তোমার কথা আমার পুরো লেগেছে জিনিসটা। সে বলেছে 3টা বছর কোনো দিকে তাকাই নেই, গেছি আসছি, গেছি আসছি, গেছি আসছি, গেছি আসছি, দেখছি কেন করে, এখানে দাঁড়াইলো কেন, কি করলো কেন। সিম্পল। এখানে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের ব্যবসা করতে চাও কেউ আসো? কারো মনে শখ আছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের ব্যবসা করতে চাই? এই যে ভদ্রলোক, হোয়াটস ইউর নেম? আচ্ছা, ডাজন্ট ম্যাটার ইউর নেম, ওয়াই? ইউ লাভ ইট, রাইট? এরকম একটা ব্যবসা আয়োজন করতে, অনুষ্ঠান আয়োজন করতে কত টাকা লাগতে পারে? এক কথা বলবা। No, I didn't ask anyone else. All right. He loves it. সে একটা জিনিসকে ভালোবাসে, 1/5 বলতে পারে নাই। এই ভালোবাসায় খাদ আছে। আজকাল প্রবলেম এটাই চলছে। 1/5 বলতে আরো 3-4 জনকে বলবে, তার টোটালটা মিলে 100 হবে, রাইট? If you really want to become a event management ব্যবসা in future, you need to understand at least slightest idea থাকা উচিত ছিল, রাইট? I'm not blaming, তোমাদেরকে বকা দিচ্ছি না। This is what I'm saying. ও যায় বলবে, বাবা বলে ঠিক আছে বাবা রাজি, ঠিক আছে, তো কত টাকা লাগবে? 1.5 লাখ টাকা লাগবে। কেন? কেবি একটা বড় প্রোগ্রাম করবো, প্রথম শুরু করবো, বাবা 1.5 লাখ টাকা দিচ্ছে, আইসা দেখলো যে ধরা। So this is what I'm saying. If you love something, you need to know it inside out. You have your, like, are you in a relationship with anyone else? I mean, do you love, তোমার পার্সোনালি গার্লফ্রেন্ড আছে নাকি? বয়ফ্রেন্ড আছে? এত বুঝবা না, লাভের ব্যাপারটা আমি বুঝাইতে পারতেছি না। If you love someone or something, you know A to Z. If you love event management ব্যবসা, যেটা পাট করে বলে ফেললাম, তুমি সবার আগে হাত তুলছো। The moment I ask anyone wants to do event management, it's like, that means it's in your mind, একদম টপে আছে. That means you think about it. Probably you're thinking in entirely wrong direction. তুমি ইভেন্ট ম্যানেজার ব্যবসা করবে? I'm just gonna take 2-3 minutes. I'm just coming back. So listen, brother, what I'm saying, এখানে ইনোভেট তো পরে, আগে তো পেটের হাতে চলতে হবে ব্যবসাটা, রাইট? আজকে যদি 2.5 লাখ নিয়ে এই ব্যবসাটা করতে আসতো আরিফ ভাই, ওকে মোটামুটি 7.5 লাখ টাকা এক্সট্রা বিল ধরাই দিত, ও ঢাকা ছাড়া পালা যেত ইনোভেশন পরে, রাইট? ইউ নিড টু নো দ্য প্রসেস, লেডিজ এন্ড জেন্টলম্যান। এই খাতে সবচেয়ে বড় খরচের খাত কি এই ধরনের একটা অনুষ্ঠানে?
প্রশ্ন আচ্ছা, মুখ দিয়ে আসছে যেটা ওইটাই তুমি, হ্যাঁ, কি মনে করছিলে এটা বলে লাভ নেই। হ্যাঁ, এই ধরনের এটার পুরো খাতের সবচেয়ে বড় খাত কোনটা? এই অন্যরা এত কিছু ধর দরকার নেই, ধরলে কিন্তু হ্যাঁ, হলের মেনুটা। আরিফ ভাই, মেনুটাই সবচেয়ে বেশি কস্ট গেছে আপনার? আরিফ ভাই, ঠিক আছে, সবচেয়ে বেশি কস্ট? না, সবই মানে গুডিজ আছে। আচ্ছা, গুডিজ, গুডিজ একটা বড় ওটা বড় অ্যামাউন্ট। Okay, sit down. What I'm trying to tell, ladies and gentlemen, if you love something, if you want to do a certain kind of business, go inside out. যা যা করা লাগে, spend 10,000 hours, talk to people, না পারলে বাসায় যা বসে থাকো, ভাই আপনি কি করছিলেন ওই দিন, যেটা হয়েছিল বাংলাদেশে পর্যন্ত কোনটা সবচেয়ে বড় ইভেন্ট হয়েছে, কেন হয়েছে, ওখানে কি ঘাপলা হয়েছিল, পরে কাকে বিল দিছিলেন। You need to understand everything, then only you can actually innovate in a business. We are innovating in a lot because technology is changing. Nowadays, technology is so rapidly expanding that if I acquire a certain kind of technology, একটা অ্যাডাপ্ট করে অনেক খরচ বেঁচে যাবে। Now, not all businesses are for খরচ, ওটা তো আমরা পরে যাবো ডিসকাশনে। Just to end, as she is like looking at me, just to end, I want you to ask yourself, all the young people out here, those who are still recording despite my request, everyone, I am asking, requesting one thing. বিজনেসম্যান সাকসেসফুল, এখানে উনি স্যুট পরে আছেন, একটু পরে মাইক আসবে, জন আসবে, দেখে মনে যায় আমি পারবো, এটা পারছে। রিমেম্বার ওয়ান থিং, they gave 10, 20, 15, 30 years, then they are coming on stage and talking. I myself being nothing, I had to start working from 97 to 2017. এখন তোমরা এসে শুকুন ভাই ওকে ছবি তুলবো, but I have to give time. I had my rough times when nobody bothered. So we have to go through the same thing. There is nothing called overnight success. আজকে দাঁড়াইলাম, কালকে আমার ব্যবসা শুরু করলাম, পরের দিন পুরো লাইন লেগে যাবে কাস্টমার। No. Nothing. Seriously nothing. If anybody says that this is a myth, lie, he's your biggest enemy. Get ready, skill up, যতগুলো স্কিল লাগবে, get all the processes that involve the business you want to do, get all the reference points as widened up, and give time. Years after years before you can say, I done something. After that comes innovation, not before that, ladies and gentlemen. So thank you so very much from my side. However, I would stop you. I had a little, I told you that I have recently, I think, Arif bhai, thanks for bringing me here. I have an interesting announcement to make. আমি এখন অনেক দিন আগে কাজ করছি। রিসেন্টলি আই হ্যাভ ডিসাইডেড দ্যাট আই উইল ওয়ার্ক ফর ক্রিয়েটিং এমপ্লয়মেন্ট ফর ইচ